И это новый влог. Короче, что вообще я хотела сказать? В этом влоге будет много английского языка, потому что я общалась с человеком на английском, который просто не знает русского. Обязательно сделаю для вас субтитры переводом. И надеюсь, вам тоже понравится такой контент. Обязательно напишите в комментариях, как вам контент на английском. Хотели бы больше или нет. Есть, короче, очень много вещей, которые я не ношу. Они мне перестали нравиться или просто по размеру не подходят. Такое тоже как бы часто бывает. И я как бы их отношу туда. Очень думаю, что мне это удобно, такая штука. Максимально, потому что до этого я не особо встречала такие шкафы. Приходилось мне искать, это было сложно, сейчас все просто. Поэтому часто таким занимаюсь. Я надеюсь, что те вещи, которые перестали радовать меня, порадуют кого-то другого. Ну, это в целом приятненько. Иду еще взять себе чайка своего любимого. И в целом что? Подготовиться к стриму, пойти стримить. Я сейчас почти не крашусь, можно это заметить, хотя раньше не было ситуации, когда я выходила без макияжа совсем на улицу, сейчас мне пофиг. Блог меня раскрепостил в этом плане, или я просто обленилась. Ладно. Я снова живу. Вот этот чай, открытие моего летом, не знаю, я его начала даже раньше пить, наверное, где-то в мае. Просто вау. Я, кстати, знаю, что за сироп они используют. Хочу купить его домой и думаю тоже делать себе какой-нибудь холодный чай, потому что выбор чая у меня дома тоже огромный. Вот так выглядит этот шкаф. Было неудобно снимать кадр, как я закидываю вещи. А сюда можно оставить всякие штуки. Что я в целом и делаю. А вообще, такой у меня лучок, зацените, не знаю, как они нравятся мне, нет? То есть, тут и логики свой брось. Едем с моей подружкой Лизой, ее мужем и еще репортером, кто снимает на YouTube. Привет, не собачий, а это просто провести денежку, вещи, которые нужны, ну, птичку и собачек. Вот, и беру вас с собой. Итак, мы заехали к ребятам в кофейню, которая находится на Волгоградском проспекте. Всегда, когда я рядом, я туда забегаю. Там безумно вкусные булочки. От души отрываю буквально. Если будете где-нибудь рядышком, обязательно заходите, место супер. А еще мы с ребятами подготовили для вас промокод. Все подробности в моем телеграм-канале. А можете спиной повернуться, пожалуйста? Спасибо. Взяли кучу напитков, лимонадиков, кофе. Идем обратно в Карш. Блин, мне так нравятся тут березы. Для моего влога. Привет. Это Лиза. Да, сегодня мы в путешествии идем в магаз, чтобы купить всякое для собачек. Давай мы будем брать игрушки. Да, пошли, мы выберем. И за едой мы набрали, смотрите, какую милашку. Это не совсем обычный приют, это закрытый приют для собак, он более хороший. И мы едем туда, потому что у ребят есть собака, и там находится их мама и их собаки. Она в этом приюте живет. Вот, и мы едем к ней тоже, в том числе. Who are you? What are you doing? Who am I? What am I doing? That's all? I'm just a dude sitting in a seat with some awesome people. We're going to a dog shelter. My name is Tofurius Maximus. Yes, that's my actual name. I'm a journalist here in Russia, and I'm from the United States of America. That's it. That's it, guys. So, we're all going to the private shelter and see you soon. Он снимал документальный фильм о Донбассе, и он в целом снимает контент про Россию.
чтобы показать в Америке вообще, как живут русские, что вообще тут происходит и так далее. И он снимает, типа, и шорты, и видосы в Инст, и Ютуб. А я просто, типа, такой смешной контент снимаю, поэтому вот. Если не сложно, можешь еще раз представиться, просто держи микрофон. Для тебя? Да, просто... Отлично. Привет, меня зовут Алекс Озон. Я музыкант, композитор, немножко поэт. Я жил долгое время в Казахстане, потом приехал жить в Европу, в Восточную Европу. Я жил в Восточной Европе, и 3 года назад я приехал в Москву, потому что это мой любимый город, и Россия моя любимая страна. Ничего с этим не поделаешь. Как это работает? Пытаюсь разобраться. Короче, я чекаю камеру, поэтому пока что сори, выбираю, какую я хочу взять для влогов. Мы пригнали в магазин. Ребята хотят поиграть. Вообще должен был быть концерт, на который мы хотели пойти, но, к сожалению, из-за погодных условий он отменился. Но мы теперь в таком вайбе тоже можем поснимать. Вот. И вам небольшой контент, что вообще происходит, потому что мне просто хотелось, если честно, попрактиковать мой английский, пообщаться с ребятами, и в целом не хватало этого иногда вайба. What are we going to play? A minor, E minor, D minor, E F. Fire, 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 fire on Babylon, fire on Babylon, fire. Хорошо, говори. I feel like I am very happy that people are receptive to my message. Wow. And, He's Russian, you know. yeah, but even Russians understand that I'm here to change perspectives in the West. I don't think so. Yeah, they do. Not all. No, not all. Not especially the guy who told me not to speak English. Not all. Oh no. But a good percentage of people who meet me know that my message is geared towards, like, all my messages are geared towards showing Westerners, like, yesterday was the Dutch, right? And the day before that, it was something else. And I'm trying to show Americans that Russians aren't that much different than we are. We have the same mindset, you know? And these people see that, and they understand what I'm trying to do. So, the fact that Макс опять узнали. they're on Instagram now. One day maybe. People будут узнавать меня. So? We'll keep making content together, and one day it will happen for you. Wow. To tell the truth, one day it happened already. Oh, Some good. guys came to me and like, are you golovina? Can we take a photo with you? It was like, I was like, Good. thanks guys. That's good. Yeah. It's like a tiny little Russian village with the private dog shelter. Look how cool this place is. It's not babushka's house like we see in the old Soviet films. The houses are kind of cool. It's very nice out here. And we've brought gifts. The Russians call treats tasties, which I thought was very, very interesting. Игорь, Лиза, Настя. Макс? О, Тюфер. Max is fine. Я Лера. Очень приятно. Nice to meet you. Это Свет? Да. Here we go. Time to play some dogs. Я так рада, что... Не выпускайте только. Мария. Пойдем, тебя. Господи. Какой ты счастливый! Привет! Привет!
Я подумала, что 5 минут лая собак вы явно не выдержите, даже для меня это было бы тяжело на видео. Поэтому всем привет из Монтажерской, и я вам кратко расскажу про приют, зачем мы сюда приехали, что мы привезли, что вообще, как, почему и так далее. Мы приехали в приют Wild Family, где команда волонтеров, кинологов и зоопсихологов спасает собак и кошек из сложных ситуаций. Моя подруга Лиза рассказала мне об этом приюте, так как несколько лет назад они нашли семью собак в лесу и искали приют, куда бы могли их пристроить на содержание, так как не могли забрать их всех к себе. Этим приютом оказался Wild Family, где проживает мама собаки Лизы, Эля. В том числе мы приехали ее навестить. В этом приюте ребята занимаются адаптацией животных к общению с людьми, а также жизнью в домашних условиях. Большинство собак и кошек, которые вы увидели в этом видео, уже готовы к усыновлению, и вы можете их забрать к себе домой. Также команда приюта может доставить питомца в любую точку мира. Например, если вы, как Макс, живете в Америке, но какой-то пёсель или киса вам приглянулись, вы можете связаться с ребятами из Wild Family, и они все устроят. Лично я с детства неравнодушна ко всем животным, которые существуют на нашей планете. Мне всегда хотелось забрать их к себе домой, приютить, покормить, и всегда было жалко, что у кого-то нет дома. Поэтому даже если не могла кого-то забрать домой, я их кормила, обустраивала теплые места, возила к ветеринару и заботилась о них как могла. В целом я с детства старалась помочь и была волонтером в приютах. Например, в школьные годы я делала проект по сбору необходимых вещей, лекарств и так далее для приюта. Ну а когда не могла приехать, отправляла донат. Да и в целом я очень сильно люблю животных, стараюсь им помочь. Прекрасно понимаю людей, которым тяжело ездить в приюты. Сама обычно, когда еду домой, реву, и мне нужно реально много времени, чтобы прийти в себя. Поэтому вы всегда, если у вас есть желание, можете отправить любой донат в один из приютов. Их у нас очень много по всему миру, и всем нужна помощь обычно. Если вы не уверены, куда пойдут деньги, всегда можно привезти необходимые товары, такие как корм, лежанки, пледы, лекарства, пеленки и так далее. Обычно весь список необходимого указан на сайте приюта, куда вы собираетесь приехать. Также вы можете подарить самый дорогой ресурс – это ваше время. В комментариях оставлю ссылки на все приюты, которым помогаю лично я и куда я обычно езжу. На приют Wild Family, который вы видели в видео, я также оставлю все ссылки в комментариях. Ну а видос продолжается. Приятного просмотра. Какая старушка? О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. Reach in there and grab him. Where you at, frog? Oh, don't fall in the hole. No! Oh no! Oh no! Спасибо. So just to start this video off, I'm not getting paid to say any of this. We came to the pet store to get her mister for her snake, and then I have a bow snake. it's a bow snake. And then we met this young lady right here, and we asked, can we get some content in the pet store? Короче, мы приехали в Panteric. Макс снимает контент. Я забрала свой туман-генератор, который я очень долго ждала. Ну и мы снимаем сейчас с ребятами. Спасибо большое Panteric за содействие в нашем контенте. We're gonna see how Chris handles this because Not the frog. Not the frog. Snakes, maybe. You put a snake on me, I might. Don't jump, don't scream. Frogs? I'm okay with frogs. I'm filming. Frogs. Okay. Don't do it, Chris. Put it on your head and she will jump at your face. Just let it happen. Oh, is she's bringing a list. Please. I won't panic though. I love animals. Really? Hello, beautiful. Hello, you beautiful. Come here, sweetheart. Oh, cameraman. Okay. Lovers in the night, exchanging glances. Max, you wanted a girl, you get it. Please, 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 please take. He really likes you, though. Oh, he does. Wow. Oh, I want to take him home now. He's so cute. He really likes you. I want to touch you too, so. They're so friendly. That is the sweetest thing in the world. That's better than a puppy. I'm in love. I love the way his tail just like wraps around, like holding hands. Really? I think I like your hair. Flash.
No. He has a fetish like you. What? What do you think, Chris? You're doing really good. You didn't panic. Very cool texture. You never held a snake before? Yes, I've held a few snakes. Like your Oh my exes? goodness. I need to know that. What is happening here? Блин, какие они миленькие. Я хотела, кстати, похожего так в другом окрасе. They're so friendly. You gonna get one? I really want one, but Your snake will have a friend. Yeah. maybe my snake will eat it. Maybe. Or maybe like in Disney cartoons, they'll sing songs. No. I don't Okay, think so. that's false reality. Okay. It's a family in Russia. Looks like. Couple angry Russians Okay. sitting on the metro staring you down. You know, this is the guy who told me try not it. to speak English. You can just. It's okay. Oh, She's your my friend. partner. Okay. Russia. Just, you know. Spasibo. Thank you for showing us everything. Thank you. We appreciate it. Show us like frog. In Russian, how do you talk like a frog in Russian? Quack quack. I forgot. Quack quack. Ribbit. Ribbit. Ribbit, ribbit. Миленький. Такой красивый. Maybe not the best idea. Ooh. Disaster diverted. Okay, let's not do that. I'm freaking out now. I told you he will jump on her face. Он такой красивый, посмотрите, какая лапочка. Нам дали перчатки, потому что наша температура рук слишком горячая для них, поэтому мы в перчатках. Но он такой милашка. Вася, кстати, куплен именно тут. И весь террариум тоже сделан тут, потому что мне многие писали, где сделать такой террариум. Hey, buddy. Окей. Короче, идем куда-нибудь, чтобы найти мне что-то на ногу. Country, I don't know, something in the countryside of Moscow. We're not technically in Moscow. As you can see, they have electricity, stores, clothes, cute kitty stuffed animals, and we're here for shoes. One of our adventurers had a malfunction, and so now we're going to get shoes. Oh. Ну, под футболку мне больше красные, мне кажется, подойдут. Короче, идем покупать мне шлепки. Ну, как раз мой размер, давай найдем кассу. О, там вот Еще есть. Oh, we got something? She found, strawberry. Wait a second. Let me see these slippers. Hold on, we got to show everybody the beautiful strawberry slippers. That's what you're going with? Yes. Mm-hmm. Amazing. Oh, get those ones instead. Oh, but strawberries. Yeah, you can't argue. I think strawberries is the play. Okay, there's bunnies. Oh, this is bunnies too. Go with the strawberries. The strawberries are cooler. Look at this little girl. She's wearing a strawberry shirt. It's a sign that you have to get the strawberry slippers. Мы зашли во вкусный точка, поели. Ну, кстати, мы обсуждали, что Макдональдс в России намного вкуснее, чем в Америке, и это правда. И сейчас поедем в Сергиев Посад, так как он рядом. Wow. Feels like you've stepped back in time. This isn't Moscow. I've left Moscow. I'm in one of the small towns. Sergei Posad. I think I'm saying that correctly. I may be incorrect. Let's take a look at these icons. This is so amazing. We have nothing like this in America. There's so much history here and beauty. Look at all the little churches going down the hill. Oh, wow. Oh, it just keeps getting more and more beautiful.
It's like a small town in the middle of this monastery. Somebody is still very happy with her strawberry shortcake slippers. Wow, look at the sun. That's a picture right there. If you guys want to see this picture, I'm going to post it on my Instagram. Same name, Yaroslavic. This is peaceful. This is the kind of place I could live. Just walk around the monastery every day. I know I'm not as excited as I am in most of my videos, but right now I'm just kind of vibing. It's such a quiet and beautiful area. Some of the fathers who are buried here. Wow. Oh, look at this building. How did I miss this? You can see some of the signs are in English still. Huh. What a sight. What a sight. What a magnificent, beautiful place. Now I'm gonna get excited. Look at this. It just opens up to more and more. Oh. As I'm talking about this being beautiful and opening to more and more beauty, I see this. I wish y'all could have seen that mass. That was emotion. I put my sunglasses on immediately. Nobody's gonna get to see these tears. Not today. Ну что ж, хочется добавить, творите больше добра, зла в этом мире хватает. Ну и вот такой вот видос у нас получился. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а с вами была я, Настя Головина, и всем пока-пока. Я битбокс.